నమస్తే అండి. ఈ వీడియోలో మార్కెట్ మ్యానిపులేషన్, టారిఫ్ల నేపథ్యంలో మార్కెట్స్‌ని బహిరంగంగా ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు అమెరికాలో అనేది చేశారు అన్న దాని గురించి చెప్దామని. ఇది నిన్న పెట్టిన వీడియోకి సీక్వెల్ అండి. మతి తప్పిందా మడమ తిప్పాడా అన్నది. ఇది టారిఫ్స్ పాస్ చేశాడు కదా! వెంటనే పెట్టాను. ఒక 1 అవర్ తర్వాత రికార్డ్ చేసి పెట్టాను ఇది. 2 మతి తప్పింది, మడమ తిప్పాడు. మడమ ఎందుకు తిప్పాడో ప్రత్యేకించి చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇది 2 రోజుల క్రితం అమెరికాలో 10 ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ అండి. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, వడ్డీ శాతం 4.16% వడ్డీ ఉండేది. అది నిన్న రాత్రి నిన్న రాత్రి కాదు, పాస్ చేయడానికి ముందు 4.32కి వెళ్ళింది. యాక్చువల్గా 4.5% వరకు వెళ్ళింది. అంటే 4.15 నుంచి 4.5కి కొద్ది గంటల్లో వెళ్ళింది 10 ఇయర్ బాండ్. 10 ఇయర్ అంటే ఇక్కడ బెల్వెదర్ అంటే బిజినెస్ లోన్స్ కానీ, మార్గేజ్ రేట్స్ కానీ వీటన్నిటికీ ఆధారం ఇదే. ఈ బెల్వెదర్ బాండ్, 10 ఇయర్ బాండ్, ఈ రేట్లు ఇలా పెరగటం మంచిది కాదు ఎకానమీకి. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 30 ఇయర్ బాండ్, 30 సంవత్సరాల బాండ్, అది ఒక్క 24 గంటల లోపలే దాదాపు 4.3% నుంచి 5% వరకు పెరిగినాయి ఒక్క రాత్రి. ఇది 8వ తారీఖు రాత్రి ఇది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ నోటీస్ చేస్తున్న వాడిని నేను ఫేస్బుక్ లో ఇలా పోస్ట్ చేశాను. ఈ సోమవారం నాడు బ్లాక్ మండే అని వీకెండ్ అంతా జనాలు ట్విట్టర్ లాంటి చోట్ల చర్చించుకుంటున్నారు. నేను వీడియోలో కూడా చెప్పినట్టున్నాను, అందరూ అనుకున్నప్పుడు అలా జరగదు అది అని చెప్పి నేను డిస్మిస్ చేశాను. అది ఆ ట్యూస్డే రివర్సల్ అయింది. కానీ ఆ ట్యూస్డే నైట్ ఈ బాండ్స్ ఇలా అవడం వలన నేను అనుకున్నాను వెన్స్డే స్టాక్ మార్కెట్స్ లో విపరీతమైన సెల్లింగ్ ఉంటుంది, ఇది అమ్మేస్తారు విపరీతంగా ఎడాపెడా అని చెప్పి అనుకుంటూ ఇది పెట్టాను అన్నమాట. అలాగే ఇంకో 2-3 పెట్టాను. ఆ బాండ్స్ అమ్మటానికి వెనకాల ఉన్నది ఎవరైనా ఆలోచిస్తే ముఖ్యంగా 3 లార్జెస్ట్ ప్లేయర్స్ అండి. జపనీస్ వచ్చి $1 ట్రిలియన్ పైన బాండ్స్, అమెరికన్ ట్రెజరీ బాండ్స్ కొనిపెట్టి కూర్చున్నారు. అలాగే సెకండ్ హైయెస్ట్ వచ్చేసి $770 బిలియన్ చైనా వాళ్ళు కొనిపెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి యునైటెడ్ కింగ్డమ్, వాళ్ళు కూడా సమ్వేర్ లైక్ $760 బిలియన్. సో నేను స్పెక్యులేట్ చేసింది ఏంటి, ఇదేంటి ట్రంప్కి పాఠం చెప్దామని చైనా వాళ్ళు అమ్ముతున్నారా, అది వాళ్ళకున్న 770 బిలియన్ పోర్ట్ఫోలియో నుంచి అమ్ముతున్నారా, అందుకనే కదా బాండ్స్ అంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయినాయి, ఈ బాండ్ ఈల్డ్స్ అంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయినాయి అని నేను అనుకుని, సో ఐ వాజ్ స్పెక్యులేటింగ్. ఐ థింక్ ట్రంప్ అండ్ మాగా గూన్స్ కంప్లీట్లీ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ షీ అని కూడా చెప్పాను, విచ్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్. బై ద వే, దోస్ బాండ్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సోల్డ్ బై చైనా, దే వర్ సోల్డ్ బై జపాన్. ఆ న్యూస్ తర్వాత వచ్చింది. మరుసటి రోజు అంటే వెన్స్డే మార్నింగ్ నేను మార్కెట్స్ ఏ రోజు అయితే పడతాయి అనుకున్నానో, మార్నింగ్ 9:33 AM అంటే మార్కెట్ ఓపెన్ అయినప్పుడే మెసేజ్ పంపిస్తున్నాడు, బీ కూల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్ వెల్, ద యుఎస్ఏ విల్ బి బిగ్గర్ అండ్ బెటర్ దాన్ ఎవర్ బిఫోర్ అని చెప్పి పోస్ట్ చేసి, ఇది 9:33 AM. ఇంకొక 5 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ చేశాడు, దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ టు బై, దిస్ ఈస్ ఎ మెసేజ్ టు ద వరల్డ్. నేను ఇది చూసినప్పుడు అనుకున్నాను, ఏంటి ఏమన్నా మిడ్ డేలో ఏమన్నా వచ్చి మెనిపులేషన్ లాంటిది ఏదన్నా చేయబోతున్నాడా, అరే లాంగ్ షార్ట్ గా ఏమన్నా ఆప్షన్స్ కొని పెట్టుకుని మేబీ వీ కెన్ మేక్ సమ్ మనీ అనుకున్నాను, కానీ ఐ డి నాట్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, నాట్ జస్ట్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ పీపుల్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ ద మెనిపులేషన్ సో డిఫికల్ట్ టు ప్రూవ్ అండి. ఇప్పుడు వాడి పక్కన ఉండే చెంచా ఎవడన్నా వచ్చేసి వాడు కొనుక్కున్నాడు అనుకోండి, మేబీ బై ద వే, if you have this kind of information, you can turn $1,000 into tens of millions of dollars. There are enough instruments. I mean, I can find instrument $1,000, $1 million అయ్యేది. పొద్దున 1,000 పెడితే సాయంత్రానికి $1 million ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈజీగా దొరుకుతాయి. ఇఫ్ నేను చూసినప్పుడు అనుకున్నది స్పెక్యులేషన్, ఐ కెన్ డూ దట్ యాజ్ అ స్పెక్యులేషన్. కానీ తన ఆఫీస్లో వాడికి ఎవరికన్నా చెప్పినా, లేకపోతే ఒక బిలియనియర్కి ఫోన్ చేసి చెప్పినా, వాళ్ళు యాక్ట్ అయితే అది ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ హియర్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు ప్రూవ్. పబ్లిక్ గా పోస్ట్ చేశాడు కాబట్టి అది ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ దే విల్ గెట్ అవే బై సేయింగ్ ఐ యాక్టెడ్ ఆన్ దట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. అందుకనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ దీన్ని ఇన్వెస్టిగేటే చేయదు. దెర్ ఆర్ ట్రేడ్స్, ఐ విల్ షో యూ. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ 9:30 AM ఎక్కడెక్కడ ట్వీట్లు చేశాడు కదా, చూడండి మార్కెట్ పెద్దగా
పెరగలేదు. యాక్చువల్గా ఇట్ వెంట్ డౌన్ అండ్ దెన్ అరౌండ్ జస్ట్ బిఫోర్ అది ట్రేడ్ అనౌన్స్మెంట్స్ చేయడానికి ముందు విపరీతంగా కొన్నారు ఇది ఆప్షన్స్. అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇది ఎగ్జాంపుల్గా తీసి చూపెడుతున్నాను. ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది SPY కాల్స్ 504 కాల్స్. ఇది వెన్ దిస్ వాజ్ ట్రేడింగ్ at this point SPY was around 497, అంటే 497. దట్స్ ఏ హ్యూజ్ మూవ్, ఆల్మోస్ట్ 7-point మూవ్. అంటే ఆ టైంలో ఇంకా 3 గంటలు కూడా లేదు ట్రేడింగ్. 3 గంటల్లో 7 పాయింట్లు పెరుగుతుందండి. S&P 7 పాయింట్లు పెరగడం అనేది చాలా ఎక్కువ. బట్ ఇట్ వెంట్ ఆల్ ద వే టు 540, not 504. It closed more than 540. They made a killing. In this one trade. So now look at this. All these trades were before the actual announcement of pause in tariffs. ఇవన్నీ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ట్రేడ్. దిస్ ఈస్ నాట్ సస్పిషియస్. దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సస్పిషియస్. దిస్ ఈస్ blatant manipulation of the markets. Okay. You got the market seeing your brilliance. Yeah, that's up almost 7 points. 2,500 points. Yes. Nobody's ever heard of it. It's going to be a record. Amazing. Yeah. You make an announcement the next day. Yes, sir. I'm smart. So they're talking about it. The cameras captured they discussing markets. It's not very clear exactly what they're talking about. He's talking the markets went up so and so, and he's happy. Like this is very clear that what he's intending to do. Can you walk us through what you were thinking about why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others also, but... Bullshit artist is bullshit he does. Markets are getting yippy. No other president would have done it. I agree. No other president would have done whatever you had done. Nevada Congressman Stephen Horsford, while this market drama is going on, United States Trade Representative Greer కాంగ్రెస్లో టెస్టిమోనీ ఇస్తున్నాడు. ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ టారిఫ్స్కి సంబంధించిన మెయిన్ ప్లేయర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్లేయర్ అతనే. సో ఆ హీరింగ్ టైంలో ఈ రిప్రజెంటేటివ్ పట్టుకుని ఉతికేశాడు. Days, because there was no strategy, there was no plan. The president chose to take actions that he didn't even have the authority to take. He's put our economy in disarray and near collapse. We have small businesses and Americans who are concerned about their well-being, people's retirement, people's 529 accounts went down because of this administration. We have people that are planning to send their kids to college this fall. People who are retiring whose benefits have declined. Is this market manipulation? No. Why not? If it was a plan, if it was always the plan, how is this not market manipulation? It's not market manipulation, sir. Well, then what is it? Because it sure is not a strategy. We're trying to reset the global trade system. That's offshored all of our factories. And what has that done? How have you achieved any of that? But to enact enormous harm on the American people, which was our concern from the very beginning. Tariffs are a tool. It can be used in the appropriate way to protect U.S. jobs and small businesses. But that's not what this does. So if it's not market manipulation, what is it? Who's benefiting? What billionaire just got richer? And all the while, there are not even any Republicans left in this hearing. They all left because they don't even want to defend
this. But meanwhile, the Speaker is rushing to the floor to pass a budget reconciliation to screw America by passing the biggest tax cut in history on the backs of the American people. WTF! WTF indeed. I don't know this congressman that well, so I don't have an opinion on his politics and everything. But he showed the right tone and tenor. That kind of outrage, that anger is what I would like to see from the opposition. WTF. Which billionaire got richer with that kind of a manipulation? You want to know? Trump gave an answer right away. Right away. This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad. Because, he's in financials. He made $2.5 billion, he made $900 million. And the happy ga navvukuntunnaru. And if that doesn't give away that his intention was to manipulate the market, I don't know what else you need to know. ట్రంప్ను అడిగారు విలేకరులు, ఇండివిజువల్ కంపెనీస్కి ఏమైనా బ్రేక్స్ ఉంటాయా అంటే దానికి ఇలా సమాధానం చెప్పాడు. Yeah, go ahead, please. Sir, would you consider exempting some U.S. companies, maybe some larger companies who have been hit hard in the markets the last few days during this 90 days? As time goes by, we're going to take a look at it. There are some that have been hard. There are some that, by the nature of the company, get hit a little bit harder, and we'll take a look at that. Yeah. How do you determine the next 90 days? Just instinctively, more than anything else. I mean, you almost can't take a pencil to paper. It's really more of an instinct, I think, than anything else. Instinctively, it's more of an instinct. Individual companies exemptions ఉంటాయా అంటే some will get hit hard by very nature. He means Tesla. He's going to take an exemption for individual companies. ఒకటి తన ఫ్రెండ్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు వెళ్ళి చేయి దడిపితే ఇవ్వచ్చు. చిన్న చిన్న కంపెనీలకైతే ఎగ్జామ్షన్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే ఆయన చేయి దడిపే అంత ఉద్యోగం ఉండదు, వాళ్ళ దగ్గర అంత సత్తా కూడా ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ మేజర్ కార్పొరేషన్స్. టెస్లా, అమెజాన్ ఇలాంటి కంపెనీస్కి he gives handouts. This is what oligarchy means. ధనస్వామ్యం అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ కరప్షన్. నా చిన్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, రేట్ల జాబితాలు ఉండేయట. ఈ పనికి ఎంత, ఈ పనికి ఎంత అని. ముత్యాలముగ్గులో రావుగోపాలరావు క్యారెక్టర్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, రేట్లు లిస్ట్ చూసి చెప్తాను. అది ఆ ముఖ్యమంత్రి ఏది ఆచరణలో పెట్టారో దానికి సంబంధించిన డైలాగ్ అది ఆ సినిమాలో. ఎనివే, దిస్ ఈస్ హౌ అమెరికా హ్యాస్ డీజనరేటెడ్. మార్కెట్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ దెన్ ఇండివిజువల్ కంపెనీస్. బై ద వే, ఇవన్నీ నేను ఈ ఇటీవల పెట్టిన వీడియోస్లో ఉన్నాయండి. సో ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇండివిజువల్ ఎగ్జామ్షన్స్, కంపెనీస్ ఎగ్జామ్షన్స్, కంట్రీ ఎగ్జామ్షన్స్, వీటి గురించి చెప్పారు. నేను ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాను. హీ వాంట్స్ టు ఫీల్ పవర్ఫుల్. ఈ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మేజర్ కార్పొరేషన్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి మోకరిల్లి వచ్చి మెడలు వంచి, లేకపోతే మోకాళ్ళ మీద నిలబడి ఇట్లా కూర్చొని బెగ్ చేస్తే ఇతనికి డోపమైన్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అలాగే 75 దేశాలు ఈయన వచ్చి దే కిస్డ్ హిజ్ యాస్ అట. వాచ్ దిస్. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Who talks like that? Who talks like that about other nations and leaders of other nations? Kissed his ass? He wants them to kiss his ass. And by the way, with all these things, నేను చెప్పాను చూసారా, మార్కెట్లో దేశాల మెడల్ వంచడానికే ఈ టారిఫ్లని. He's proving my point. He just proved my point. Go back and watch that video, what I said in that. Markets that persuaded you to reverse course? I was watching the bond market. The bond market is very tricky. I was watching it, but if you look at it now, it's beautiful. The bond market right now is beautiful. But yeah, I saw last night where people were getting a little queasy. I think everything. He has a very limited vocabulary. Bond market is beautiful. What the F it means? Yeah. Anyway. So what I thought on Tuesday night, the bond move, he was also watching.
ఎంత మూర్ఖుడైనా ఎంత బుర్రలో గుజ్జు లేకున్నా కానీ అట్లీస్ట్ హీ నోస్ దట్ అంత క్విక్ స్పైక్ వస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల మీద ఆ వడ్డీ రేట్లు అంత క్విక్గా అంత పెరిగితే ఒక 24 గంటల్లో అది ఆమినస్ సైన్ అని వాడికి తెలుసు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద మార్కెట్స్ హ్యాడ్ హిమ్ బై ద బాల్స్ and he found out a way to turn it to his advantage by pausing the tariffs. ఇంకోటి అడ్వాంటేజే కాదు, he got the dopamine effect he needed from that, right? మార్కెట్స్ ని తన మాటలతో అంత బిలియన్ యాక్చువల్లీ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ మూవ్ చేయగలిగాడు, అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్. అది ఏ ప్రెసిడెంట్ అయినా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, అందరు ప్రెసిడెంట్లు ఇట్లా మూర్ఖత్వంగా ప్రవర్తించరు, కానీ ఇతనికి మాత్రం హీ నీడ్స్ దట్. మార్కెట్స్ ని మ్యానిపులేట్ చేయాలి, ఫారిన్ లీడర్స్ ని మ్యానిపులేట్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ కిస్ హిస్ యాస్. బట్ mark my words, markets, as this JP Morgan guy said, they cannot be manipulated, they cannot be deported. ఒక రకంగా మడమ తిప్పాడు, కానీ మతి తప్పిందా అనుకోవడానికి లేదు, ఎందుకంటే మతి మొదటే లేదు. కానీ వాల్ స్ట్రీట్లో ట్రేడర్స్ దే ఆర్ బిగినింగ్ టు క్వశ్చన్ హిజ్ శానిటీ. ఫండ్ మేనేజర్స్ వరీ ట్రంప్ might be insane. సోదరిమణులారా, you are not the ones who are insane about watching all this. Finally, major exports from United States, trust, stability and financial products. ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే డాలర్స్, యుఎస్ బాండ్స్ కొనుక్కోవటానికి ఇతర దేశాల వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఏది టాప్ 3 నేషన్సే తీసుకుంటే $2.5 trillion వర్త్ ఆఫ్ యుఎస్ బాండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. అందులో ఒక 10%, 15% అమ్మేస్తే చాలు అమెరికన్ ఎకానమీ రెక్ అవడానికి. యూరో డాలర్స్ అని ఉంటాయి, అలాగే ఏషియన్ డాలర్స్ కూడా అంటారు, పెట్రో డాలర్స్ అని ఉంటాయి. అవన్నీ అందులో ఒక 10%, 20% అమెరికాకి తిరిగి వస్తే చాలు. ఆ పెట్రో డాలర్స్, యూరో డాలర్స్ బేసికల్గా అమెరికాలో సర్క్యులేట్ అయ్యే డాలర్స్ కాదు, అవి రిజర్వ్ కరెన్సీస్గా అలాగే వాడుకునేది ఈ దేశాలన్నీ. మాకు డాలర్ వద్దనుకున్న రోజు ఎక్కడికి వస్తాయి? అమెరికాకే వస్తాయి. అమెరికాకి వస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా అవుతుంది, ఏమవుతుంది ఆలోచించి చూడండి. మా డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ వదిలేసేయండి. ఈ టారిఫ్స్ని ఆయుధంగా వాడుకుని ఇతర దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలతో ఎలా ఆడుకున్నాడో ఈ కొద్ది వారాలుగా, దానివల్ల ట్రస్ట్ అనేది పోయింది అమెరికా మీద. అంతేకాకుండా ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఇంకో రకంగా కూడా పోయింది. ఇతగాడి ఇలాంటి డెమగాగ్ని 2 సార్లు ఎన్నుకున్నారు అమెరికాలో అని చెప్పి ఆ ట్రస్ట్ లేదు, స్టెబిలిటీ లేదు. ఇప్పుడు నిన్న ఒకటి చెప్పాడు, ఇవాళ ఒకటి చెప్పాడు, మొన్న ఒకటి చెప్పాడు, రేపు ఒకటి చెప్తాడు. స్టెబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల అన్సర్టనిటీ వస్తుందండి. వాల్ స్ట్రీట్ ఆర్ ఎనీ మార్కెట్ హేట్స్ అన్సర్టనిటీ ద మోస్ట్. ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ అన్సర్టనిటీ ఇండెక్స్ చూడండి ఎంత ఉందో. దేర్ ఆర్ వేస్ టు మెజర్ దట్. బాటమ్ లైన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే, there are so many things that are unfolding. నిన్న మార్కెట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి కదా, అంత వర్స్ట్ ఈస్ బిహైండ్ అని మాత్రం ఇట్ ఈస్ కంప్లేసెన్సీ. ఒకే ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను. దేర్ ఇస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఐ కెన్ కవర్, బట్ ఆల్రెడీ 20 minutes దాటిపోయింది వీడియో. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఓన్లీ వన్ థింగ్. టాప్ 3 players, యుఎస్ బాండ్ హోల్డర్స్, జపాన్, చైనా, యూకే. Ask yourself, are they going to buy new bonds from United States? Especially as I speak, as I am recording this, House passed a budget, $5 trillion deficit budget with tax cuts for billionaires. Who's going to come up with that $5 trillion? MAGA? Good luck. So as I speak, the markets are down today, but not as much up they were yesterday. So I have no idea what will happen in a week from now, but a year from now, things will be really bad, I think. That's because of one person and one person only, Donald J. Trump.